So hello rich people. Hi guys. So I'll try the sunscreen in this clip, but first naglagay ako ng moisturizer. Ito yung moisturizer ko kasi it works for me. Though it's very thick yung consistency niya. So ayan, medyo oily yung face ko, oily, shiny tingnan. But I like it that way because I have extremely dry skin. And then now I will try the sunscreen, pero hindi ko sinunod yung 2 fingers na application kasi alam kong magiging kulang siya. Feeling ko kasi sa 2 fingers, hindi niya makakover yung buong face ko. So, I just applied yung normal ko na application. So, first, nilagyan ko ng sunscreen yung right side ko and I tested out sa mga marks and sa blemishes. Blemishes ba yan? Basta yung mga mark dyan sa ilong ko and other yung sa mustache area. Pero, I would say it doesn't have that coverage kahit it claims to have medium coverage. Pero wala siyang coverage for me. It just have a sheer one na parang wala lang. Parang i-even out niya lang yung skin mo sa face. Skin mo sa face? Basta may even out niya yung face mo. And then, yung difference na nakita ko, kaya natawa ako kasi in person, wala akong makitang difference. Pero parang na-mattify niya yung face ko. Or kasi nawala yung shine and oiliness. So, meron pa pala akong gustong i-share. Namumuo siya sa chin area ko. Left and right na part. Yung sa jawline. So, namumuo rin siya sa kamay ko while I apply. Ayan, nag-fail ako kasi hindi siya nakita sa kamay. Anyway, nakita siya konti sa chin ko. Ayan, may white na makikita nyo sa chin. And then, yun lang yung parang downside ko sa sunscreen. And I will still use it because I like it overall. So, ayun lang, 8/10 maybe if I will rate it. And as to the smell, may smell siya kaunti na makeup. Parang makeup na smell na bagong makeup or cosmetic. Ano bang tawag dun? Basta parang sunblock na smell, but it's very light lang actually. Yun lang, bye! Thank you for watching!